is my story. Together we can make it. This is my story. Together we can make it. This is my story. Nililala, nikaamka. Niliota atimisa ni mfalme wa rap. Nilikuwa mtu wa mtaani juu. Sikuwa na kitu ya kufanya. Mimi sikuwa naenda shule. Ndio siku ile vile nilipata na Oyugi nikaacha. There are over 100 million street children worldwide. Kuna mtanga hata sengine bangi. Kijana mwingine anaitwa Oyugi. Yeye bado sasa ningekuwa chokora. 800 million people go to bed hungry every day. Basi na pesa ni ulala njaa. Tunakula hata panya jua njaa. Shaikuwa hanga hata sasa niko tu njaa. Ukilala njaa zinaisha, lakini ukidhurura unasikia njaa na iko vitu mingi kwa barabara uzo unakuwa na tamaa. United Nations report Nairobi as one of the most dangerous cities in the world. Pia polisi anaweza kujiambiwa kama umemshoot anaweza miss disc shoot mtoto wenyewe. Sasa unaona kama tunaendelea kukaa nikaletewa ripoti, alikuwa ananiambia yani, nikaletewa ripoti nikaambiwa amepigwa na huko ni polisi amekufa. Alikuwa ameenda kufanya nini? Kuiba. A child in sub-Sahara Africa can expect to receive 7 years of education. Unapata school fees, hizo pesa zinatakana shule ni ngumu kupata. Unapata saa zingine unakaa home juu ya pesa kidogo. School is the key of life. Education first, after talent. Only 30% to 50% of the population in Africa sub-Saharan has access to basic health care. Health, unapata saa zingine wewe ni mgonjwa, madhako ana do. Sikupelekwa hospitali. Walisema hiyo ugonjwa imefika hapa, inajiita elephantiasis. Imefika hapa sasa watanikatia hapa na niko peke yangu. Mama, baba, tutakuta ni jasho. Tunaomba Mola atusaidie. Ufalme, hip hop, kazi yetu tunaipenda. Tuna struggle, tuna hustle. This is my story. Together we can make it. This is my story. Siku moja hip hop ita save my life na parents yangu. Wafalme is going to be a role model for a lot of these kids to be able to get out of the poverty, but also the mental poverty. Iko ndani yangu, iko ndani ya damu yangu. Kwa hivyo nikiacha inakuwa mbaya yani. Hip hop is a mental creativity. Sasa tuko kwa show nikipata pesa na mpelekea. Hapo nimemsaidia juu saa zingine unapatana. Slam ndio shule ya kutrain, make it train. This is my story. Together we can make it. This is my story. Together we can make it. My story. Story yangu. My story na talk about life za ghetto, life yangu yenye nimepitia. My story ikahit sahi, tukaduadi video na sahi inaendelea kuhit. I'm an example of a hustler, strength of a struggler. I was born in the ghettos. Nyumbani hakuna dishi tunatafuta. For me, Wafalme represent the future. There's no any other group in Kenya that's like Wafalme. Sasa nimeona tu talent yangu ni music na pia ningependa kwa mkubwa, ningependa kwa the biggest lady musician. Nataka kuambia kama na talent wasuluzi.
Atume vile nafaa. Enyewe kama enyewe ni chokora. Hata kama uko na wazazi unajifanya chokora. Du hivi enyewe kwa life yako mna kushow. Enyewe mimi nilipitia maneno mingi. Du hivi enyewe change tu saa hii. Atumie talent yake enyewe kudevelop na education kitu ya maana.